and gentlemen, good morning, and you are welcome to this study day entitled The Symbolic of Women in the Algerian Cultural Heritage. May I start by thanking God the Almighty for the opportunity given to us in these very difficult times to come together and organize these scientific events. So I would like to address my warmest thanks to the Vice Rector who accepted our invitation. So you are welcome, and we hope that this study day will be a success. My gratitude will go to the Research Laboratory Director, Professor Ashi, who, despite her problems, has worked and contributed to the preparation, organization of this cultural event, if I may say so. So my thanks go also to the Dean of the Faculty of Letters, who has honored his presence, and we are so happy to have you with us. Okay? I will not fail to thank all the participants, who I hope that their contributions will be enlightening and will contribute to deal with the issue we are tackling today. For the Research Laboratory Director, Professor Ashi, who will say a few words about this study day. صباح الخير للجميع. إذا يسعدنا نحن مخبر التمثلات الفكرية والثقافية بجامعة مولود معمري بالتعاون مع قسم الإنجليزية المشاركة في تنشيط فعاليات اليوم الدراسي الذي يطرح للنقاش قضية أو مسألة رمزية المرأة في التراث الثقافي الجزائري، وهي تدخل في صميم اهتمامات المخبر البحثية. وبالمناسبة نشكر كل الحاضرين، ومن بينهم القائمين على إدارة جامعة مولود معمري، من بينهم السيد نائب رئيس الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية السيد بالقيد، والسيد عميد كلية الآداب واللغات، والسيدة الأستاذة نادية قادة من قسم اللغة الإنجليزية رئيسة هذا الملتقى العلمي، وكذا كل المشاركين الذين لا شك سنستفيد من المداخلات التي سيقدمونها في هذا اليوم الدراسي. إذن وبالمناسبة أتمنى النجاح العلمي لهذه التظاهرة، وأن تكون بداية عمل متواصل مع أقسام الكلية. وشكرا، وأعيد الكلمة لرئيسة Madame la directrice du laboratoire des représentations culturelles et intellectuelles du département d'arabe. Maintenant, la parole est à Monsieur le doyen de la faculté. Thank you very much. Thank you, Dr. Gada. Thank you, Professor Ashi, for having organized this study day dealing with the Algerian woman, its symbolic and the cultural, within the cultural heritage of Algeria. As usual, we are always happy to share the work of these kind of scientific manifestations. I'm happy to be also next to the Vice Rector, and in the name of the University of Moulid Mamri, we wish very much success for this work or study day, and we hope that all the contributions of the participants will be of great scientific credibility to the issue of women in Algeria. Donc on est très ravis de voir ce genre de manifestation se répéter, et surtout il faut souligner ce travail en collaboration avec un laboratoire qui appartient au département de langue et littérature arabe, avec une journée d'études qui est organisée principalement, donc évidemment sous l'égide de ce laboratoire, par le département d'anglais,
On est très heureux de voir ce genre de manifestation se faire. On a aussi des doctorants du département de français, je suppose. Donc tous les départements de la faculté sont ici réunis pour faire avancer la recherche scientifique et on est heureux. Merci pour cette journée et bonne chance et bon courage à tous. Merci. C'est moi qui vous remercie ainsi que l'équipe de recherche. Briefly, I will give the floor to the Vice Rector to say a few words concerning the opening of this study day. The floor is yours, sir. Thank you very much. In French, my language in French. Au nom du recteur de l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou, le professeur Ahmed Bouda, j'ai le plaisir de déclarer ouvert la journée d'études sur la symbolique de la femme dans l'héritage culturel algérien, organisée par le département d'anglais en collaboration avec le laboratoire des représentations intellectuelles et culturelles de l'université. So I say, in behalf of the name of our rector, the Professor Ahmed Bouda, I'm very happy to declare open the works of the study to the symbolic of women in the Algerian cultural heritage, and hope you all success. Thank you. Thank you very much, sir.